Okay, Thursday, 12th of October 2023, the iTiS weekly catch-up, where we discuss the top stories of the week from Uganda, from East Africa, Africa, and the world at large. The last 7 days have been action-packed, lots of news locally and internationally. Of course, I think the biggest one, based on the media coverage, is the Hamas attack on some Israel festival, which led to some retaliation from the Israel, of course. That has been making a lot of headlines around the world, mainstream media at least. The truth is somewhere in between. As you know, war has a lot of propaganda. As you can imagine, do you know in Afghanistan just this week, I think the same weekend, last weekend, there was an earthquake in which it is estimated about 2,000 people died. That did not appear on any mainstream media, just because it's Afghanistan, of course. Israel has also displaced Ukraine in the news. It has displaced Ukraine in the news. So clearly the news is just propaganda when you think about it. Yeah, so we'll talk about that towards the end of our discussion today, but we're going to start with Uganda. 9th October, Monday this week, was a holiday. Uganda at 61, it was Uganda's birthday. And that's the first topic we're going to tackle. What does Uganda look like after 61 years? What does independence mean? When you can only support 30% of your budget, is that independence? So we'll talk about Uganda, we'll talk about Geraldine Ssali, who was removed as the accounting officer for the Ministry of Labor and Gender. She's still permanent secretary, but she's no longer the accounting officer. I don't know how that works. Until the accounting officer, until the appointing authority removes him. And then last week, of course, Bobi Wine returned. He was arrested at the airport, driven to his home. And then on Independence Day, NUP attempted to hold a prayer session at their offices. Police intercepted that. They arrested, what should I say, detained the spokesperson Senyonyi and the Secretary General Ruongoya and others. I think numbering about 40 according to them. Some were released later, some are still in detention in some places. Because of that, the leader of opposition and his team went to parliament 2 days ago and said, until we get an official explanation why government cannot even allow us to hold a prayer session, really, in this country. Is prayer that bad? Until we get an apology and an explanation for that treatment, we're not going to return to parliament. So what does that mean? Is it just a PR show as always, or they can actually get something good out of that? So we'll talk about that. And then, of course, Equity Bank has been in the news. There's a video circulating around social media. There's a customer who lost 10 million, and somehow Equity Bank cannot explain where it is. It's not the first one. There have been so many stories specifically about Equity Bank. People losing all sorts of money. There's a lady who lost 45 million and others. Yes, we'll talk about how safe is our money in these banks. And then when we go international, we'll talk about Palestine versus Israel. And then if time allows, we'll talk about birth control for girls aged as young as 15. That's one of the proposals by Ministry of Health. They say these girls are having sex anyway, they're being raped, so why don't we just equip them with the tools they need instead of just burying our heads in the sand? And of course, I would like to connect that to the Islamic University of Uganda, IUIU Mbale, which normally runs pregnancy tests for all female students. They basically don't want pregnant students in their university. Should they also encourage contraception, because we know university students are having sex anyway? So we'll talk about that in our social topic. But first, Uganda at 61. Peter, 61 years since the white man left, apparently. What stage is Uganda? Are we in adolescent stage? Are we
Adults now, are we still children in the eyes of our parents, the colonialists? Hello. I can Thank hear you. you. Yeah, thank you. Thank you very much for this opportunity. I think I have said somewhere that um, independence, considering the aftermath of independence in quotes, it becomes clear that independence is one of the greatest evils, more evil than colonialism, that has happened to Africa. It is a mistake. It is a lapse in good judgment for Africa to have got independence in the 19th century. At least the so-called independence we ought to have got it at least in 2004 or something like 10 years ago, something like 2013. I think to me that would be better. Why? I think it was a disservice by our colonizers to let us alone at a time we needed them more. So we decry we decry the granting of 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 Mickey Mouse independence, like Lakajube calls it. It's purely Mickey Mouse. Why? Not Mickey Mouse. It's not Mickey Mouse because the ideology is bad. The ideology of independence is actually good. It is actually progressive. It is constructive. But the timing and the quality, and what makes the timing inappropriate is the quality of the recipients of this ideology, the quality of the people who received this ideology at the time, and the donators, unfortunately, the givers of this independence. I do not think they did give us this independence, if at all they did, uh, with meaning well, meaning well about it. So from right away from its inception, right away from its history, independence, the ideology independence was abused, was poorly packaged, it was miscommunicated. Why? It reached a wrong audience. Not wrong because they're inherently wrong, but they had not received a training worthy receiving this independence. Now, for that matter, therefore, we suffer more because of independence than we suffer because of colonialism. The counterculture, probably I would suggest at the moment, is that we need we need to not to Africanize. I don't want to think so. I don't think Africanity or Africanism is the solution to the current challenges or problems of our nation. I think we only need to self-identify ourselves. Like I always profess, I self-profess as I'm a professing student of identity. And my lead professor is Isaiah White. And one of the things I've understood here is that not until we put our identity right, can we forge any way forward. I think our nation, which has been named Uganda, I think we need, and not only Uganda, but all those who are or have ever been colonized, America inclusive. America has ever been colonized. All those, and Israel too has ever been colonized. Until we redefine ourselves in a manner that
that we understand, until we define ourselves in a manner that we understand, we can hardly see ourselves progress, not even in the next century, not even in the next 100 years, until we redefine ourselves. For example, we can dare to redefine ourselves socially. Socially, we can dare to redefine ourselves economically, finding something that we can do, something that we can put on market first amongst ourselves, and then later to the international body, or to the post, or to the outside Africa, you know, where we can have a say on what we do and what we contribute to the world. So really, what do we contribute to the world intellectually? What do we contribute to the world socially? What do we contribute to the world economically? That can only be achieved, I submit that can only be achieved if we reorder ourselves, when we self-identify or we self-analyze, where we redefine ourselves and we say, you know what, guys, this is what we want, this is who we are, and it is in light of who we are, not because of what others have said, because Uganda is Uganda because of what the colonialist said. We are Uganda because the colonialist said so. So I think if we could approach independence and post-independence Africa in that sense, something better should come up. I submit for now. Thank you. Are you with Chitafe Mukatonda? Afulumiyemuko nati. Abaddewo naate afulumiyemuko. Agende wa Isaiah. Isaiah, can Uganda or even Africa, all colonized countries, play at the same level as their colonizers? Is that even possible in our capitalism? What should our contribution be to the global, like Peter said, intellectual space, economic space, and so on and so forth? What can Africa contribute, or Uganda for that matter? When we say tourism, we still depend on these guys to come and see these episode days of us. So really, are we still independent when we still need them? Mm-hmm. No, the problem is to equate independence to overcoming colonialism. I think that is the absurd interpretation of independence. Absurd. Yes, because when people say that we got independent, they assume that independence means overcoming colonialism. No, that is wrong. the theory of decoloniality and, yes. and Africanity, exactly. Yes, whenever you say independence, in our minds you have said decolonialism or decoloniality and Africanity. No, and that is what I call the absurd understanding. It's absurd if Africans think that when they celebrate their independence, they are celebrating freedom from colonialism. That is not true. We are still, and we will still be a colony of the powerful. Because wherever you see politics, we are discussing power. And in politics, power means dominance. Your power is not shared. There must be someone who is under you. And therefore, because of dominance, it means inequality, unending inequality. Yes. So what we celebrate in Uganda, however, and even other African countries, or even other weak countries that celebrate their independence, what we celebrate is we were given an opportunity to participate in matters concerning our nations. So that is independence.
you can have a black president who is under us, but who is from you. So your presidents are managers of former CEOs, and they are doing a good job. It is also unfortunate that the same Africans, when they say we want to change the president, they think they're going to change the entire leadership. No, you're just going to change the manager. You want another manager, but the leadership cannot be touched. That is why you see Africa does not have a political system. They fight over democracy. This person is not democratic, but is democracy an African thing? No, it is not. But the owner and the leader of that country decides that it will be judged and led under democracy. So, moderator, for me, democracy is that, and we shouldn't question our independence beyond its limits, because those are the limits of our independence. That's how independent we are. And also, as I wind up, I would like to inform everyone on this call or whoever is listening in that I do not believe in independence. Because I'm a Christian theologian, we Christians do not believe in independence. We believe in dependence. So whenever we celebrate independence, we should remind our leaders or our colonialists, if you want to call them by that term, that we want to depend more on you, and we want to be sure that what we are depending on is a firm foundation and is something that we can lean against. For instance, on independence, we should be discussing the interests of the foreign aid and how that foreign aid is given to us and the conditions. We should be negotiating those conditions of foreign aid. Number one. Number two, we should also be negotiating the resources that we send to our master and the money that he gives us. Let me give you an example. Musazi, is it called HK Musazi, or is it HK or IK, I think. The Muganda man who fought for independence. IK Yes. Musazi. Yes. Ignatius. Yes, IK Musazi and other. By the way, for purposes of identification, IK Musazi was a theologian. So now you know how significant we are in this country. Hey. Yes. Okay. He retired because they were paying a Muzungu more money, and yet a Muzungu was not trained in theology, and they were paying the Musazi less money, yet he was the one who had the theological training. So he resigned from his duty and then started fighting for this country. Now you know how theologians can cause a revolution in countries. And of course, there's a very long list of significant theologians. Now, anyway, bragging aside, the IK Musazi and his teammates had Akegugungo number 8 and number 9. Is it number 9 also? I don't remember that part. I'm totally ignorant of that history. So they had Akegungo of number 8 and number 9. You go to histories and then research that. But in that Akegungo, the Musazi were saying, Ugandans go to farm and they farm. And it is the Indians to decide how much they are going to pay and what they are going to take and what they are not going to take. So they are the quality controllers, they are the price determiners, and the market is exclusive there, as you cannot sell anywhere else. So Akegugungo number 8 and number 9 in Uganda, which actually was a significant event that led to Uganda's independence.
was negotiating for omuntu wa wansi together with his master, Muyindi, and the white man. It is for that matter that when Amin took over, he chased away the Indians. Now, my question is, if Uganda is celebrating independence, the 61st independence, isn't it? Why don't we discuss the Exim Bank loan to Uganda, that is the loan from China, and the Chinese involvement in business in Uganda, Chikubo, Ruera, and all corners of Uganda? So someone gives you a loan to work, and then he comes also and competes within the same marketplace. So he takes all the profits, and yet the little one that you have made, you have to pay him the loan that he gave you. Those are the things that we should be negotiating, not celebrating independence. We're not independence. No, we're independent. No, we actually dependent. But we must ask, how dependent are we? How interdependent are we? How interdependent are we with the United States? How interdependent are we with China? We should be discussing interdependence, not independence, because there is no independence. Okay, if interdependence is way too much for us to ask, now that they're asking us what do you bring on the table, then let us discuss dependence. If the whites, our colonials, are the husband and Africa is the wife, is the wife being taken care of? The stay-home wife, because Africa is the stay-home wife. Africa is the stay-home wife in the sense it cannot even come up with a watch. It buys even a wristwatch. It is a stay-home wife because it cannot even make a bicycle. It is a stay-home wife because it cannot even make a wheelbarrow. That's where we are. There is no wheelbarrow that has made in Africa. Okay, let us be now dependent. We should be asking our colonials, are they taking care of their wives? Naye omusajja yagambwa atuwadde independence, atuleka waka, kyakola atuzala mu buzaazi baana n'abaana tabalabirira. Thank you, moderator. So tuyanziza nalengeddeko ku gundi wano yabuzeewo Idris. Kale katuddeyo ekyambugo. Bob, can you talk? Tusanze twogera ku independence ya Uganda 61 years, but also tusogattawo political system gye batulekera, because it's also a spillover from that so-called independence. This so-called democracy gye tupracticinga. Juzi omukulembeze w'abantu abamu abayita president yali ava South Africa ne bamuyolera ku. Okay, Bob, it's okay. Ojja kwogera when you can. Peter nkomyewo. President wamwe bamuyolera ku kisaawe ne bamuvuganga omubbi w'enkoko ku Monday ku independence ne bagamba baagala kusabira ggwanga lino ne abayoola n'abawagizi abaali awo. So basically ne musalawo ku boycotting parliament. Peter. Musuubira kufunamu ki mu boycott eno? Or you're playing to the gallery nga bwemutera okukolera? Kakati omwogezi avudde waggulu atunnyonnyodde wano atugambye nti annaye munsonyiwemu omulala agira ayogera wano waaye abaana bayitawo tuli mu campaign noise mpitirivu. Campaign nga biki? Nti omwogezi omulala gwe nina ye Isaiah yennyini, ate ninaye omulala Ebbi ne Christian bali ku radio bawuliriza. Isaiah kangira nkomayo kuba Bob naye tasobola kwogera. Kana banupu baagala ku achievinga ki mu boycott yaabwe ya parliament? Baagala ku achievinga ebintu
ebintu bibiri ekimu ekisoboka n'ekirala ekitasoboka. Ekitasoboka kubanga moderator beekalakaasa lwaki? Leka nkitandikira awo. Baba tulugunya tebabakkiriza n'okusaba nakwo tebabakkiriza. Lwaki bakwata abantu baabwe ne babasiba nga tebamanyi na gye bali n'ebiringa ebyo? Kakati ebyo bibiri byawukana. Okukwata abantu baabwe ne babasiba nga tebamanyi na gye bali, ekyo kirala, n'okubagaana okusaba, ekyo nakyo kirala. N'okukuŋŋaana generally. Okukuŋŋaana bakozesa etteeka lya Poma. Kakati ntera nnyo okugamba abantu wano nti kasita etteeka kintu kibi nnyo, ate mu kavuyo kintu ate kirungi. Kagamba etteeka is very paradoxical. Ekisooka kasita Poma tteeka, okay? Poma tteeka. Bannamateeka balina ekintu kye bayita rule of law. Lukwago akyogerako nnyo. Mwali muwuliddeko? Kyasinga okwagala. Aha. Kakati balina ekintu ekirala bakiyita rule by law. Rule of law. Rule of law. Lukwago akyogerako nnyo rule of law. Naye balina ekyokubiri bakiyita rule by law. Okay. Kakati rule of law kwe kukkaanya ku mateeka ne tuleka etteeka ne liramula. Rule by law kwe kuddira etteeka eriramula ne muliteekako obuwakatirwa. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli kangu ekyokulabirako kyojja okutegeera, wadde siri munnamateeka, bannamateeka bajja bayamba okubinnyonnyola obulungi oba namwe musobola okubigogolinga. Etteeka ligamba tottanga, eryo etteeka oliwulire tottanga. Kakati kati tottanga eyo rule of law, tottanga. Era omuntu bw'anattanga naye anattibwanga oba anaweebwanga ekibonerezo bwe kiti, eyo rule of law. Kakati rule by law egamba bweti tottanga, okuggyako ng'osse omuntu atali mu Yudaaya onoobanga tosse. Kituuse eka. Atyo. Kakati Poma ebyaddala Poma eri rule by law. Kati opposition ntuufu, naye ntuufu in spirit. Bwegenda mu kooti ekyo tosobola kukiwangula. Kati wetaaga bannamateeka bangi nga balina n'obudde nga bo kye bakola badisikasinge Poma, bagijje ku level esooka ey'abannabyabufuzi, bagitwale mu constitutional court, bagitwale mu supreme court nga badisikasinga kintu ekyo. Kati n'abalamuzi abaliyo nga nabo balamuzi ba ggwanga, si balamuzi abalondebwa sitting government. Kati ne bannabyabufuzi bano opposition nabo abawakanya Poma nga tebagiwakanya lwa masaali abantu babalabe, naye nga bagiwakanya lwa ggwanga, n'olwekyo bajja kulemerako. Kati mu Uganda mumizi namuwuttanyi nabibagamba dda. Kati ekyamateeka moderator bwensobola okukiddamu. Kakati ekyo kyekitasoboka. Kubanga ne munnabyabufuzi ali opposition, eyo rule by law naye agyetaaga, alina bw'agikozesezza, kubanga gyakozesa okuvuma.
freedom of speech. Mugasa ate agikozesa bw'agenda ebweru ng'agenza okuŋŋaanya ssente. Kuba bw'ogenda mazungu n'oga nti amateeka ge bakola mabi bakuba kugamba gannyonnyole. Opposition leader alina okutwala munnamateeka n'annyonnyola amateeka gaabwe. Naga nti amateeka mabi. Ne bakuweera okwo obuyambi. Kyolaba ku palamenti kya Katemba omukulu akoze atya. Kati kyolaba ku palamenti kya byabufuzi so si kyakunnyonnyola. Ekirala babaganye okusaba muli banzikiriza ki? Kuba mu Uganda mulimu amateeka akwata ku byenkuŋŋaana n'ebyokusaba. Bwe babaganye byankuŋŋaana ebyo poma, bwe babaganye byakusaba ebyo bya ddiini. Mubadde ba ddiini ki? Mubadde mu kanisa ki gye babaganye okusaba? Kati bwe mwade mugenda kusaba, kubanga ffenna tulabye abantu abagenda okuziika esipiiki eziweebwa ku mulambo tuzirabe. So it is politics at play, Mr. Moderator. Era bajja kwesuutina mpolampola. Simanyi abakulu beetegefu okwogera. Ab'Ekyambogo gye muli? Sabo gye tuli essebo. Tubadde ku kya boycott ya parliament. Opposition bafulumye parliament naga tebagenda kuddayo kutusanga gavumenti ebakakasizza lwaki batulugunya tebakikuŋŋaana n'okusaba juzi babagaana bakwata abantu baabwe n'ebiringa ebyo. Naye ndowooza opposition tulina kati otegeera naddala abannuupu nti batulugunyizibwa kubanga they matter. Ekyo basooke bakitegeere nti batulugunyizibwa kubanga they matter. Ekyo ekirala kimu. Ekyokubiri bategeere nti tebalina right eboycottinga. Tebalina right eboycottinga. Just kiringanga bwe twalinga abato nga maama olaba akoze bubi oba taata akoze bubi. Newe kyanga n'ebimere sijja kubirya. N'ebimere byammwe nze sijja na kubirya. Ate munnaye olowooza omalayo ebbanga ddene nga wakomyewo dda nga wasabye eddaka lumonde akaasuzeewo n'onywa n'ekacyayi munnange nga tekiri sustainable. Naye ndowooza kye bakoze statement nti batulugunyizibwa era ne kyeyongera okweyoleka mu mitima gy'abo ababafaako. Munne opposition etulugunyizibwa. Anze ekyo kyendaba. Naye kwegamba it is nga Musumba bwe yagedde, it is absurd. Absurdity is ridicule. Kigamba absurd kitegeeza ridicule. Kwegamba kiri ridiculous okubanga tuba eno mujaguza independence. Okay? Ne tulyoka tufuna symbolic act of independence. Nti independence temugyetaaga, mwetaaga okubeera dependent. Opposition erina okubeera dependent ku sitting government. Ndowooza ekyo kye kibeera clear. Twetaaga ndowooza just kubeera to negotiating. We either negotiate or we fight. And if we cannot fight, apparently we cannot, I think we had better negotiate. I submit. Bakitaffe mu Katondo bawaali. Nabawuuna agezaako okuyingira. Wekitiibwa. Essebo. Olunaku lubadde so heavy, so muddu yange eri bit low. Ate nga omanyi nze a passionate speaker, njagala njogera n'amaanyi. Naddala ku nsonga za nuupu zino ze tuliko. Oyogera n'amaanyi usually. Yes, because abanuupu babonyeebonye nnyo. Ate many people dismiss them, but they mattering.
naye nga gavumenti ebalaga nti be opposition abatuufu be tulina ebatiira ddala. So nuupu okuboycottinga njagala kukkirizaganya ne muganda wange nti ekyo kyo bamala biseera kubanga basanyusa bali abatulugunya. Munaika baveeko mu parliament tubeere ne bye tuyisaawo amangu mangu banagenda okukomawo nga ne narrative ekyuse. Omanyi Museveni gwe tuliko, Museveni alina ebintu bibiri. One, muyeekera. Ekyokubiri, yamala mu nsiko emyaka mingi. Bwe yava mu nsiko teyafuna rehabilitation. So alina endowooza ye survival for the fittest, mercilessly. Empologoma bwetaka antelope tekasaasira. Ne bwebe ekkuse n'eraba akalala nga kayitawo ng'ekatuga ng'ekalekeraawo gundi empisi zikalye. That is the mentality of NRM and those that fought. So NUP bwegezaako okuva mu kintu bwe batiisatiisa mwe basekerera ddala era tebagenda beegayirira bennyini banaakowa bukooyi ne baddayo nga kibalabisa era kibaswaza tikati baboycottinga biki nga bazzeeyo era bagenda kuddayo nga kiri kyebakoze balina okukola balina okwongera okunyigiriza awo awaluma buli we banyigiriza nga banyigiriza. That notwithstanding, it is very regrettable for a government which held the prayers the other day to refuse people to pray. You know, bo balina prayers entebe basabira eggwanga naye bano mmwe temusaba. That's regrettable. Two, munaku nga muli kujaguza nga mugamba nti bannange ka tuli independent naye ng'abalala muli kubasiba mubatulugunya oba ogezaako otugamba nti the colonial government was much better than themselves. It is a shame naye a government ya Museveni bambi tebakyaswala. They are not embarrassed. Naye bandibiseeko obuziina ku independence ne batakwata bakulu waabwe ku lunaku olwo olulaga mbu tuli independent when people are not independent. Bishop n'abeegayira n'abagamba bannange muleke nze kale mundeke nze zeka ngende nsabe nga tebamuwuliriza. So it is regrettable, it's unfortunate. Naye bino ebitunga ebyo twabyogera biriko time yaabyo kati tekisobola kukolebwa. Time will just come when Uganda one day will be free from the jaws of the lion. I thank you. Twabasabidde mu State House kati mwadde musaba biki mwate. Just kidding. Kale katugendeko mu maaso. Tugendeko kono omukulu. Ompulira. Bobo ze kale jangu. Quickly. So, mpulidde submissions z'abantu. Nothing new interesting. Also submission ya Pastor Isaiah. Gundi kitaffe mu Canada akikonyeeko katono. Kwe njagala okutandikira okwo ŋŋambe nti wano mpulira sebo. Tukuwulira sebo. Mpulira. Peter waliwo amukubidde so nevaako naye kati nkomyewo. Mbadde ngamba nti entebe babadde beesabira bennyini. Tebabadde basabira ggwanga. Babadde beesabira. Kale sebo webale. Kale. Ogenda mu maaso. Yeah, okay. Kyembadde ngamba. Nzaya yagenze n'agamba basa balina ddiini ki. Kati nga nange njagala ndeetemu gundi entebe badde basaba mu ddiini ki. So it doesn't really matter. Omuntu oba osazeewo ku hold prayers, you can, if you're a political party, musobola okuyita abasiraamu, because you're a political party of all religions. So the dynamics z'okusaba nti badde basaba Katonda ki baba ddiini ki is really, I don't think it's applicable in this case. So tukkirize nti the regime just stop those people. Two things I note. Abantu badde baagala okusaba then baparadinga abantu tebawa abantu baabwe and all that. This same thing has been done today. They have paraded, if I followed the proceedings correctly today, they displayed abantu ababuliwako abantu baabwe, still at the new offices. This time the police or whatever soldiers did not stop them. So what were they scared of the other time that could not be scared? Get them scared of today. Ne babakkiriza okukola
that activity, which they never denied the other day. So waliwo a lot of, then also wetudda ku byaba MP mu parliament, they yes, I would like to tukuliriza abagamba nti does nothing, bamala biseera era bajja kukomawo, but it takes up, it gives a statement. Today bazzeeyo, if I follow the proceedings properly, lwakuba sitegedde era parliament ebadde adjourned. Simanyi oba bakozewo chaos balemeseza okutuula, but the parliament was adjourned if I got the proceedings correct. Kuba Mpuugaze n'ayogera statement ne balinda minister wa defense oba internal affairs ayogere, naye abadde asoose n'akola statement, something happened, wabaddewo chaos. So they are doing something in the best way they can. So let us just wait and see where this takes them. Nayenga, in their refusing to sit in parliament, it descends something. Mani Museveni ayagala okukozesa rule of law, but if the opposition is not in parliament, kiba kimukola bubi. Kiba kiraga nti kugamba parliament ate esigaddemu ba NRM bokka, and that does not work for him if he wants to rule by law. Okay, so these are the comments I wanted to bring in. But we are not independent. They came, took over land, ruled that by force, and all these things. It's the same thing the government is doing. It's just changing the head from a white head to a black pharaoh man, but colonialism still stands. Yeah. Kale so tweyanziza nnyo. Katugendeko mu banka Equity. Ne general ndoza ne mobile money. Sente z'abantu bababbira ku mobile money. Buli week bankubira essimu emu oba bbiri. Nga bangamba UCC egenda kusalako essimu yo biki. Actually kamubulire neno story. Waliwo guy tubeera naye ne Ntebe. Waliwo omuwala yali yeetaga sim card. Ng'omuwala talina national ID oba yali mukwano gwe simanyi relationship yaabwe, naye guy n'agenda n'asazisa line ng'akozesa national ID ye. Essimu n'agiwa omuwala. Kakati omuwala essimu ne bagimubbako. Bwe bagimubbako ne bagikozesa ebyo ebyokukubira abantu ebyayo simanyi UCC egenda kusalako biki, ne babba guy $4,000,000. Kakati ne bajja ne bayoola guy wano bamutwala eyo simanyi bakisolo gye bali babbidde oli guy gye baali registering omusawo ne bamuyoola eno Entebbe ne bamutwala ekisolo yakamala mu kkomera ndowooza kati omwezi guweze. Agezezaako okukola ki okunnyonnyola ebyagenda mu maaso, kati omuwala naye bali bamukwatiddeko naye ye kitaawe n'asasula $3,000,000 n'avaayo mu kkomera. Kati omulenzi yasigalayo talina ssente. Anyway, the point is how safe is our money either mu bank oba ne ku mobile money. Kubanga oyinza okoza kale mobile money biki piini bayinza okugifuna naye ne mu banka weetaaga either okusayininga okuziggyayo. Of course kati ennaku zino banka ziri ku ssimu, tulina zi app ezo oteekamu ka piini n'oggyayo ssente. Kugamba how safe is our money. Mwalabye ka video koyo omusajja wa Equity nga yeekalakaasa branch yonna ne baddukamu manager bateera bonna ng'abanoonya buli omu teri asobola mufeesinga kumunnyonnyola ssente ze gye zaalaze. So embeera eyo Petero simanyi oba naawe oli wa Equity naye simanyi oba ffenna tuli safe. Equity is just an example naye banka ezisinga era zibadde ne cases ne mobile money of course story gye mbanyumiriza. Petero okomyewo oba Nicholas abadde taliiko tawulidde na intro yaffe. Balaba ekyambugo kye munkola. Isaiah kankomewo Ndi wano ntambula. anti obawulira. Hello? Yes sebo. Simanyi oba nkyali mu kifo ekikyali noise. Yogera tukuwulira, yogerera awo. Bano banzi. Tukuwulira. Kanjogera oluvannyuma. Muzina budodi mbawulira muzina budodi Peter. Kale Nicholas. Osike kayimba ka Bobby. Tuli ku gundi, tuli mu campaign z'aba guild. Mwe nawe oli eyo mu gundi mu kadodi. Nedda ndi eno mu office naye bituuka eno.
naye tukuwulira bulungi yogera ku nsonga y'abantu sente zaabwe okubabbira mu banka n'oteekako obukadde 10 n'oyitawo wiiki okuddayo nga tebuliiko ate nga tewazijjaayo. Yogera ku nsonga eyo. Nze ebintu ebyo ekituufu mbadde sibiwulirangako, nalabye vidiyo ne neekanga. Ate nina akawunti mu Equity. Naye ekineewuunyisizza era abantu babadde badduka. Emiliyoni 10 ebbanka enamba? Just 10 million. Oba be baazirya. Nalabye gundi abantu bonna nga badduse. Nze ne neewuunya naye sibiwulirangako surely sirina kye mbimanyiiko nnyo. Naye I'm failing to understand how ng'omwana yagambye nti ali mu central branch, main branch, abantu ne bamudduka lwa miliyoni 10. Yabadde mu main branch, yabadde ku branch. Oh. Naye nga there must be a big problem. Sente zibula mu bank for many reasons. Nga bwe ngambye, banka zaleeta digital banking. Kati abamu balina apps ku masimu, oluusi essimu bagibye. Then banks zintegrating ne mobile money. Kati osobola okugyayo sente zo ku mobile money oba okuziteeka mu bank via mobile money. Kwa integration eyo abantu gyakozesa. Naye also there's internal connivance. Nti ababanka bennyini basobola okulaba akawunti okuli sente ne bayiya engeri gye baziggyako. Waliwo story yali ya Stanbic actually last year. Nga waliwo akawunti kuliko $1.7 million. Naye nga akawunti eri dormant. Basically nga ziri okwo okumala emyaka. Kaakati bano aba Stanbic actually Forest Mall branch, mawulira story last year. Forest Mall branch manager yennyini. Nagaya n'afuna akawunti eyo yali ya mu Eritrea businessman. Nagaya n'afuna omu Eritrea ne bamufunira passport n'endagamuntu n'ajja n'atandika okusayiningira sente ezo. N'asooka n'ajjayo $200 egya dola, n'akomawo n'akima 5. Kaakati babakwata ku gwa 3 nga bakibye endala. Naye ng'olukwe lwali mu branch manager bateera, mwali mu immigration abafunira omusajja passport n'endagamuntu gamba bibaawo ebintu bino. I'm surprised tobiwulirangako. Saabiwulira. Yes, so that was Stanbic last year, I think. Yes, last year. So anyway, so there are many reasons why abantu bababba. Simanyi waliwo alina kyayogera. Isaiah, ensonga ya banka zino ne mobile money kubbibwa kw'abantu. Kikyamu nnyo okukiteeka ku banking system. Okubanga ekyo ndowooza nti kivumirira omulimu gw'abantu. Tekiri ku banking system naye kiri ku bantu abeeyita kye batali. Mu Uganda mulimu banka ndowooza 2. Ezisigadde bibiina by'abantu abaterekera bannaabwe naye nga byeyita banka. Ogenda kuzoogera oba? Sigenda kuba nti kaakati neewala kulumba banka z'abantu ate ndi on record. Naye kikulu nnyo abantu bamwe bannansi okutegeera nti mu Uganda yonna ekinene nnyo mulimu banka 2. Nga banka nga bali ku mulamwa. nga yo banka gwe ekigambo banka nga yo banka. Bino ebisigadde bipande. Kangu ebyokulabirako bya mirundi 2. Ojjukira omusango gwa Hamu? Mu musango gwa Hamu mulimu akantu akakulu ennyo abantu ke bataafaako. Yasaba ssente banka n'emugamba wano ffe tetuzirina, osobola kuzeewolera e Kenya. Mujjukira akantu ako?
olaba message ya FB ndeka ngende mu maaso. Akantu ako mukawulya nga bwoddayo n'osoma etteeka erikuguzaawo banka waliwo omutemwa gwa ssente. Essente Hamuze yali asaba okwewola ziri wansi w'omutemwa gwa ssente gwe bakuwa gwe okutandikawo banka. Really? Ekyo tewali yakigoberera okuggyako ffe abantu ba wansi. Ziri wansi ziri waggulu. Eziri waggulu. Eziri waggulu ezo omusajja ze yali asaana ne bamusindika e Kenya. Naye okumusindika e Kenya raketi. Kale kyekyokulabirako ekisooka kitunuulire ekyo kiteekaawo. Kakati ekyo ekyokulabirako kya Hamu kirimu ebyokulabirako ebirala bingi nnyo abantu bamaneja bwegenda ola ebbanka gye bateekako akagundi akasenge kano muno aba bulk customers. Abagagga bangi bagendamu ako akasenge n'atuulayo essaawa 3 n'atuuka ekiseera naga ati kaŋŋende mujja kumpita. Omanyi lwaki babeera bamutuuzizza? Banoonya ssente. Ate weeziri ate banka. Kakati ekyo kyekisookerwako. Ekyokulabirako ekirala ekyokubiri ye Sudiru ne banka ye mugijjukira? Bank of the year for 7 years in a row. For 7 years n'ebyabawo mwabiraba. Kakati kikyamu nnyo okulaba ebizibu ebiri mu Equity Bank. Netugamba bank. Nedda kinkozeewo nnyo ababalirizi b'ebitabo abaawano tebaliiwo leero. Naye singa bandibaddewo ne batuyamba, nze mbabuulira mikwano gyange. Mu Uganda mulimu banka 2 ezisigadde ebibiina bya bwegassi. N'olwekyo osobola okubbibwamu. Bwerabayo ekyokulabirako. Tekyewuunyisa nga bakubbidde mu kibiina ky'obwegassi. Tekyewuunyisa nga bakubbidde mu kibiina ky'obwegassi. Kyemugamba sitole ya Equity Ekibiina Bank ky'obwegassi kyakubbiramu bantu. webale nnyo. Kyemugamba sitole ya Equity Bank ffenna tetugimanyi nga bwe yazaalibwa mu Uganda. Kyemugamba tetugimanyi. Nze mbadde manyi yava Kenya kubanga nali nagirabako Kenya dda. Naye bwe yali yeeyanjula wano, Nicholas bwe yali yeeyanjula wano ng'ezaalibwa wano, osoberwa emboozi egyetoololerako. Jethro tojjukira ono omusajja Museveni yani? Nali ali. Ne gundi ne zi microfinance n'engeri gye baagitwala. Ebino bisigadde ebibiina bya bwegassi. Kyova olaba banking system bwe yafa mu Uganda, Abangereza wano baasigalawo. Baweta bakiriza mwebuuza lwaki baagenda. Kubanga banking system yafa. Mwazanyira mu Bank of Uganda ne mutandika okukolerayo money laundering. Ne musuubira nti no banka zinaasigala nga banka. Nga UCB yonna mugijjeewo. Kakati bakama bange nze saasoma nnyo nga mmwe. Nze ndi munya neeriira munyale. Mu Uganda mulimu banka 2 ezisigadde ebibiina bya bwegassi. Kati ssente bw'oziteekayo teeka kuteeka mutwe ku ppiro. Ssente bw'oziteekayo gendayo enkyo ozikebereko oggyeeyokko n'enkyo zeeyo. Ekibiina ky'obwegassi egamba buulire abantu boogera ebigambo ebinene, naye Kyagulanyi mu bintu byonna byonna bye yaakayogera yayogera ekigambo ekinene bakiyita mwebeereremu. Ekigambo ekyo banaye neetaaga ndowooza eddakiika nga 3 nsomese ekigambo mwebeereremu. Nyanza moderator. mwebeereremu. DFCU bwe bakubuulira in full mulimu ekigambo company, temulimu na kigambo banka. Ate DFC omanyi n'engeri gye yatwalamu banka y'oli omukulu gwe twayogera. Muvuyo bwe baakola nga bagitwala. Mu Uganda temuli banka, mulimu banka 2 bannange.
n'abaziterekamu babasolooza ssente nnyingi era buli omu buli abasinga bazitya naye tebeerayo mboozi ezo naye zino banka zaffe leka ka submission wano katono nange Bob jangu ssebo. Just quickly kakati kyetulina okumanya nti obufere bwe bayita obufere nga tonaba kunenya banka nga individual banka yo yennyini eyinza okuba nga ebigendera byayo yes of course profit make and all these things nga tebalina sente zimala naye nga bazimba kuba buli kintu kyonna ne banka zikulaba ennene eno mu America ezimu zatandikirwa abantu they started with some small amount of money naye ne bagrowinga kati obuzibu obuliwo nti let's also think about the individual kuba bw'olaba obuzibu banka bwezifesi DFC tugambe oba whatever bank you're thinking about never equity eyinza okuba nga maybe their management oba bannannyini byo bo balina ebigendererwa byabwe naye bannange bank manager nga bwewayogedde that example you gave bank manager of bearers abantu basobola okwekobaana ne babba bizinensi yo bino ebintu twalinga nnyo tubiraba mu Nigeria Ghana nkuso okufuna emails ne bagamba waliwo banka kubaddeko akawunti bweti ko million kwezi weefuule nannyiniyo biki sente those are made by individuals in the banks okay leave alone the issue of whatever bank owners but the individuals in the banks bekobaana ne babba there's a guy who used to sniff for was it 200 shillings from each account nawulyako story eyo nga buli account ajjako nusu bibiri buli mwezi naye agenda okukakana ng'ali mu millions naye nga gwe bakugyeko ebibiri ku account yo ojja nazigga walinga oyinza okuwooza yali ATM charge naye ng'oli guy azitransferinze nazigga IT guy tubawulira bulijjo now what I want to talk about is bwe bufere obw'aba individuals recently njambale it's a bit off from this topic but nafuna chat nali ku Facebook okwo nenkyati nga Jethro ndowooza ng'omujjukira bali bamuyita akawanguzi omwami baali bamuyita akawanguzi yatusomesanga ebugema woodwork oba omujjukira Mumanyi kawanguzi. yes kawanguzi ng'agenda mpandiikira nja mu chat yambi friending nga tuchat nga this is from bugema 20 years I mean but 25 years ago siddangamu kwogera na ticho nga chatting where are you biki I mean ye nangamba ali UK biki nangamba naye is your send web working because it's working but it's a bit slow here I was trying to send the money in Uganda but it has failed atenga nina emergency bali njagala kwate $10 oziweereze ku namba gye ngenda okuwa Uganda njazi kukuweereza olw'eggulo and I'm like I paused ne ngamba naye am I talking to the right individual omusomesa gwesogera nga naye for 25 years the chat gye tuhavinze in these few minutes atali mu kungamba kuweereza sente Uganda my buffet thing nekigenda ku mind naye ne mugamba sizirina sente so that's how we ended the conversation but it's not until recently that they hacked into my Facebook account like at CGN I think I posted to you guys they hacked into my account I can no longer access it guy yaji hacking in nakyusa email yange nateekako eyiye kati ne bwe mba nsabye password okugiresetting I can't everything is controlled by him so when I searched I realized that I can never recover that account so I have to forget about it now you can imagine kati account eyo guy agiri control asobola okuwandiikira mikwano gyange my friends nababuuliza lesemu story kawanguzi gye yali ampeereza it's a guy hacking natwala sente anyway I was just trying to bring the fact that obufere bungi whether online oba mu banka individuals bajja kubba nga Isaiah bwagambye check on your money withdraw it know the balance ask questions so that is it ate ekyokutereka sente mu piro kiwagira kubanga message or something over because I used to see we still need these banks to keep the few money the little money we have naye bintu byakwege kwebereramu you need to track your money yeah Kati omuntu agoyinge wa bannaye omuntu agoyinge mu banka anyway makulu aganye zitubulira tujja kujjako recording ndowooza zitubulire ku end naye kale tugendeko mu maaso njagala tugendeko mu nsi y'abana bannaffe Abayudaaya ne baganda baabwe aba Palestine. Nicholas Joli wiiki ewedde eno zaali Saturday oba Sunday
aba Hamas bagenda ne basaddaaka abayisirayiri nga 2 oba 3 abali ku festival emu. Then of course Israel ne basituka nabo ne bagala tugenda kubatta tubamala. Weekend wale bali bakasuka bomu mu Palestine, Gaza Strip omwo n'awalala. Of course opinions are divided, kisinziira side ki gy'owagira. Nabagambe wano mu introduction nti ku lunaku lwe lumu obenkera waliyo earthquake mu Afghanistan, abantu 20,000 mwe baafiira, naye tekiri ku mawulire wantu wonna. So basically media, it's a media war now. Of course US has expected evuddeyo negamba of course bali kusaidia Israel and so on and so forth. So simanyi ebintu byano bibiriggwa, honestly speaking. Baade balwana since time immemorial. Waliwo solutions ze baproposingako okukola independent states. I think Israel nekigaana. Israel yennyini yatemulako prime minister waabwe mu 1993 bamujjukira Jacques Rabin, oyo omusajja ogezaako creating a peace n'Abapalestine. Kwegamba it seems like waliwo abatayagala nsonga eno eggweewo, baagala kusigala mu ebyo. N'abaprofessor nabo of course bavuddeyo mu time yemu bagamba obunabbi butuukirira, kale waliwo egenda kutandika eri Russia okuba Ukraine eno Israel, and so basically it is kavuyo going on. So njagala tugendeko awo ate. Petson, are you there? Can you hear us? Gamba omuntu yenna yena avaayo n'ayogera ku Israel ekibi kati gwe bavuma. Petson, can you talk? Hey, I'm here. I'm here, and me, I'm against violence. So I just need them to reconcile, and so that innocent people can stop dying. That's all I can say. I don't follow on any side, and at this time, history doesn't matter. What matters is peace. But how can they reconcile? They are fighting for a small piece of land. And apparently the Palestinians, quote unquote, were there. The Israelites were just brought and took over part of that land. So they're fighting for their land. And you know what land means in many cultures. It's part of people's identities. Those who look at it like that. Unfortunately, that's the challenge. But I just wish that that they can reconcile. Remember me, I never said it. I said we always brag that human beings were advanced, but if we can just even fight over land, it shows how we are not so different from other animals. We may think that we're that superior, but the things that we do keep showing us that we are still primitive creatures. So really, yeah, me, I don't think that. I just pray that, and you see, the thing is, we have that capacity to reconcile, sit and talk and reconcile, but we can't, which is sad. Thank you. How do you reconcile people abakulidde mu conflict eno nga baana bato nga kyebabagamba kyokka Omuyisirayiri mulabewo, side eri babagamba Omupalestine mulabewo, so n'obwana myaka 2 myaka 3 kasita katandika okutegeera n'okwogera kye bakagamba. How do you reconcile in such a conflict? Bob, wadde ojja? Mindset change. So let me make the submission one nga tunaba kufaako. Ate gy'oli eyo oli ku side ya Israel mugenda mu maaso. Sina side kwendi naye I talked to someone yesterday here ayina kyeyadda ngamba I don't have the privilege, but there's something behind the scenes of that war. Before, I think either in a week or 2, there was an agreement which was going to be signed. Waliwo side ezabadde agreeing to sign a peace something, a peace accord or whatever. Naye kyetulina okumanya nti there are many people, there are some people who benefit from conflict. Nti singa ojjawo conflict baba tebakyafuna. There are some groups nga n'ebyo ebya fighting for that small land. There are some leaders who will benefit, they will only earn when there is conflict. Kati ngoyogera ku kigambo peace oba obajje mu business. So this guy was telling me that, and he's a Pakistan guy, he was telling me about all the differences where this whole thing.
So when they were about to sign that piece or whatever, that there was something that was being discussed, then that's when this hitting by the Hamas started. So basically, there's someone who is sabotaging the road to peace. And for them, the conflict, when they are that is the thing. So that's something I wanted to bring up. That let's not look at it on the face value. That let's just know that there are people who benefit. They earn billions. They earn whenever there is conflict. So it is not going to end. The art of war, you know. So that is it. Yeah. So let's look at it that way. Whether Israel, oh, I'm also for peace, but unfortunately, there are people who are there and ready not to have peace. Okay, Bob yagamba akituteri mu capitalism tiwaliwo abakola ebyokulwanyisa tebayinza bikola na bitereka mu warehouse birina okukozesebwa tekinologi omupya afuluma buli kiseera balina okufuna bwe babikozeseza. Petero, ekimu ku byewuunyisa mu attack eno yaba Hamas ku weekend, of course Hamas is not the official government, they are just Palestinians abali extreme baba extremist quote unquote. Naye kyewuunyisa nti intelligence ya Israel teyadetectinze attack eno. They were caught unaware. Bulijjo batwanira Israel balina defense system eyakabi, balina intelligence bagezi bakagga obusajja ne bujja ne bubasaddaaka bwe butyo nga tebakisuubira. That was kind of surprising. Anyway, intelligence ya Israel yabaddewo. Peter ndowooza tasobola kwogera. Mukwana gy'oli? Ndi wano ssebo. Israel intelligence yabadde ekubye otulo. Nedda, they were so surprised by this oba no, they outsmarted them. They outsmarted them, and I listened to one of their commanders saying that the technology they used to disarm their system belonged to only two superpowers, America and Russia. So, of course, you cannot expect America to betray Israel, but in politics, anything is possible. So all eyes are on Russia, but we also know that Iran is the brain behind that attack because of the desire to fail the talks between Israel and Saudi Arabia. So far, that's what we've had. Hamas has not been having that power. It got power back in the background. The unfortunate thing is that the innocent are the ones dying. The innocent ones are the ones dying. Somebody said into old people start war and younger people die for it, and then the old people meet on the table and reconcile. You know, abatobe bafa, abali innocent, abatamanyi na kigenda mu maaso, nga bali well guarded. That's the unfortunate bit of it. Now Israel was outsmarted. That one, whatever it's doing, is to cover what we call a face. Mazeso. Isaiah. Abafirika mutera okufulumya zi statement. Oh, pray for Israel. Never president never tera okusidinga. Naye abasinga this time basirise. Okujjako abasiraamu, of course, abamu naye Uganda yeri neutral, n'abalala ba Tanzania, Zimbabwe n'abalala bonna bali neutral. Kenya, Ghana, DRC ne Zambia zibidde ne zigamba ffe tuli pro-Israel. Again, it seems like global politics is changing in ways we may not even realize. Naye kazibeyo ku kya surprise. Abayisirayiri baba surprise nze n'attack eno. In your opinion? Baba surprises. Mossad yabadde yeebase kubanga emaze ebbanga ggwanvu nnyo nga buli kimu ekiraba. Ekyokulala balina Iron Dome ne Iron Dome nayo yabadde yeebase. So baba surprises. Ate mu lutalo luno nze nga bulijjo mummanyi ndi ku side mubade side eri nze mba ne side nze mu ntalo mba ne side
nze ntalo ntono nnyo zesibwa na sayidi naye mu luno nnyina sayidi era mpagira y'Abapalestine. Aha, lwaki? Wendi lwa nsonga be omusumba wa Katonda. Omusumba wa Katonda si Katonda. Omusumba wa Katonda. You stole you and your God you stole the land from the Canaanites. Kyovola banze ku luno sirina oyo Katonda ssebo. Nze sirina oyo Katonda era nze sigwembuulira. Nze kateetiirira kubagamba nti nyina sayidi era nyina sayidi yange ya Palestine weeri awo moderator. Palestine lwaki wadde ombuuza nti lwaki? Twagala kumanya ensonga lwaki. Kubanga be banyigirizibwa from the word go. From the word go. Bw'osoma Bayibuli be banyigirizibwa. Bw'osoma Bayibuli Palestine representing ngamba mu conflict za Bayibuli Palestine bagiyita ki? Era bagiyita Palestine. Palestine. Be bayita Abafirisuuti bwe bwali osoma Bayibuli ey'Oluganda. Okay. Be ba Palestine bebo. Kati for instance kati ng'ekibuga Jerusalem. Ne mu Bayibuli mwennyini kiwandiikiddwa mu kibuga ky'Abajebusayiti. Bajebusayiti si kika ky'Abayisirayiri. Abasajja bajja ne babakuba ne babajjawo. Eryo ettaka lyonna abantu abaali abasibe bavudde mu bunyaga eno Misiri ne bajja ne bakuba abantu abatudde mu ttaka ne babajjawo. Abalala ne babalekawo. Ekitabo ky'Abalamuzi anti temusoma Bayibuli. Nze bwe ndaba abantu bagala tosomanyi musabire Isirayiri nseka n'okuseka. Ekitabo ky'Abalamuzi omusango gwakyo guli gumu. Abayisirayiri baalema okuyiriminatinga abantu basanze ku ttaka lyabwe ne babatigomya emyaka 13. Kati yeyo Gaza gy'olaba eri awo ne kano akagundi kasiriiti awo baabalekawo. Kyovula Netanyahu yagambye now we are going to wipe out. Bagenda kukola ekyalema bajjajja baabwe bo kye baagala okukola. Mbakakasa tekijja kuba. Netanyahu will not wipe out the Palestinians. Tuli wano. Tekijja kuba. Omanyi lwaki tekijja kuba? Kuba Katonda talinga Isaiah. Katonda talina sayidi. Bonna abantu babe. So this nonsense, this American nonsense of pray for Israel ntuufu eyo nayo yennyini naye egenda kusigala mu maaso wano. Abo abantu bagenda kubeerawo. Bagenda kubatta naye bajja kubeerawo. Kakati moderator obudde tebutumala okutemaatema kye kitegeeza okubeera mu Palestine. In fact, Senator omu yagamba nti it is the only hell on earth. Hey. Mwe temumanyi kye kitegeeza kubeera mu Palestine. N'olaba ebintu Isirayiri byekola abantu abo. Kakati ndowooza tulifuna obudde ne tubyogera bwogezi ne tudisikasinga okubeera nga oli mu Palestine, oli mu West Bank awo, oli mu Gaza Strip, oli awo. Ate nga oli mu Palestine. Omusajja agamba it is the only hell. Banenera bidamanyago njaga jjukira njaga sindika ku WhatsApp. Bassebo ne bannyabo naliko wano tuli ffenna nga twogera ku kigambo kya identity. Mbeegayiridde bassebo ne bannyabo. Ne bw'oba toyagala kuwulira Isaiah byakugamba gwe twala obudde bwo onoonyereze ku kintu kye bayita identity. I am still telling you identity is at the foundation of 90% of this world's problems. Ekibalwanya kiki? Ettaka kantu katono nnyo. Kubanga ettaka buli muntu alibeerako, ensi ebamala bonna.
naye omanyi lwaki buli muntu agamba nti ettaka lyange ekigambo tekiri ku ttaka lyani nedda ekigambo kiri ku ani. Omuyisirayiri takkiriza nti omupalesitayini muntu, omupalesitayini takkiriza nti omuyisirayiri muntu. Kyuvula abayisirayiri bennyini bettira omusajja oyo bamuyita Isaac ani? Jacques Rabin, oyo prime minister yagezako okuproklaima peace. Omanyi lwaki bamutta? Kubanga Isaac Rabin yali agamba eno ensi ebeera ensi yokka naffe tubeera ensi yokka. Ekyo kisoboka? Naye tekisoboka, tekisoboka. Identity. Kakati ekirala Netanyahu yagambye ku operation ye bagiyise operation Iron Swords bwe bagiyise siko kiri. Hamas yagambye nti operation yaabwe yeyasse abayisirayiri 300 nakati abalala bakyafa. Bagiyise simanyi operation erinnya ly'omuzikiti ndyerabidde liri mu Luwarabu. Bino bye bintu ebikulu. Idris taliko wano. Bali mu 10 kati. Bali mu 10 de last 10. Webale nnyo. Basebo ne banyo bino bye bintu ebikulu mu lutalo luno. Iron Swords tugenda kumalawo buli kimu. Operation muzikiti. Omuzikiti ogwo boogerako ogumanyi. Muhammad yasaaliramu. Abasiramu bakkiriza. Omuzikiti ogwokusatu. The third in the ranking. Kakati ogomwali gwasaaliramu. Naye ate omuzikiti ogwo egumu gutudde mu kifo yeekaalu z'Abayudaaya 2 ezaasaanyizibwawo. Bwe bali bakola endagaano ne Jordan baagamba nti ekifo kino Abayisirayiri abasirikale bajja kukikuumanga, Abasiraamu bajja kukisabirangamo, naye Abayudaaya bo bajja kukirambulanga bulambuzi. Recently tebannaba kuyitawo na myezi 2 Abayudaaya bajja mu kifo ekyo ne bakiyingiza kifuba. Abasiraamu bwe baalwana abasirikale Abayisirayiri bwe kye baakola okujja okutawuluza empaka baakanyuga Abapalesitayini wabweru identity ne bakkiriza Abayudaaya okukisabiramu. Bano bwe bakubye abantu operation bagitumbye muzikiti ogwo. Basebo ne bannyabo amawanga n'eddiini gye tunaakoma okulowooza muno ebyo bye tuli it is our identity gye tugenda okukoma okuttiŋŋana. Nze nababuulira dda wano problems ziri 3: amawanga, eddiini ne reesi. Abantu kasita batandika okulowooza muno nze ndi Musiraamu, nze ndi Muyudaaya. Kati ebintu by'olabawo bya Buyudaaya na Busiraamu tebigenda kulekera. Kati bano abasigadde abavujjirizi bo basayidinga ku ekyo kubanga yo Amerika amadini gye gazaalibwa ne Roma amadini gonna gye gali gonna galaba ng'ensibuko yaago eri mu Isirayiri. Kakati ndaba omuntu wanakkiriza Yesu Kristo ng'asabira Isirayiri. Mu Isirayiri ebitundu 99 ku buli 100 tebakkiriza Yesu gwe mukkiriza. Bayudaaya, Judaism. Kakati basebo eddiini eyo ey'Obuyudaaya eyigiriza abantu okusosola abalala. Amerika eryokereke killing children, raping women. Ani alipotinga ku nzizi Isirayiri zereeta ebimotoka neziyiwamu enkokoto. Ani alipotinga ku bbomu. Moderator dakika ziweddeyo mwera. Obudde tuyina. Anti bw'olinayo gundi eri bali abaana b'embuto. Bali tunaboogerako wisa bikundi. Balize bano. Ani alipotinga ku bbomu Isirayiri zeekuba ku bibuga ebyo nga tasoose kubuuza ani aliyo naye ng'eyisiza buyisa akadde akalinga akambyulensi. Akadde ako nga kajja n'emmiigi. Ebizimbe ne bituula ku bantu. Ka seconds 5. Seconds 50 seconds. How do they expect you to have evacuated in 50 seconds? 1, 2, 3. Isirayiri amalwaliro agataka wansi wa 8 amalwaliro
kati awo sinnaba kwogera ku ani ya making sure nti Hamas ewangula akalulu kubanga abantu bangi batabula Hamas ne Palestine bannansi Hamas kibiina ky'abalwanyi juzi kyawangula akalulu nga kikozesa ki nga kikozesa democracy eyani y'abantu we bafuga waliwo abantu miliyoni 2 bannange mumbuulire nti omuntu asobola okuyisa sayireni wano e Kampala sayireni bweti neyita ya seconds 50 fena ntuba nga tugeze nga tweva kiwetins and kakati you see Isaiah, that is the irony because the way Israel is bombing that area, how come they have only killed 1,000 people? And kati ani reporting nga kyenkugamba no one is reporting the death. Yeah, Al Jazeera. But reporting about Israeli. Isaiah. Embozi ya Al Jazeera saga nagiyingiramu kuba mbajja kujjukiza Peterson kuliyeto mu kyangamba. Jukire embozi ya Al Jazeera ne CNN ojukire conflict ye wangi. Yo amaanyi g'okozesa okwogera olabikanga avuga ekintu olina gy'okitwala naye ono yena politics nangeri ya kufuga. Ati abantu amanyiddwa America eri involved, Russia eri involved, ekyo kimanyi. Nga wano abanupu bafa ne mugamba bagenze kukola kikukubo. Bakakube. Tomu yakajja omusajja yakajja alabika bana kujja mu ovuro atukubidde mu ovuro ye Peterson bwabuuka Peterson nywera kigenze mu nuupu era gyekigwera ate kizo moderator tuddeyoko mu Isirayiri amagenda mbali tuddeyo ku Isirayiri ne bali Isirayiri yevunaanyizibwa ku mazzi n'amasannyalaze yevunaanyizibwa ddirwe gabeerako ne ddirwe gatabeerako na bungi ki bwe babawa ekyo tewaliwo muntu n'omu mu international community yali azze naga nti abantu bano wakiri mu resources tubatongoze babeere n'ebyabwe era Isirayiri yebirina actually Gaza Strip ebaliwa nti eri mu matwale ga Isirayiri nembu webalibwa kakati Isaiah information kakweka information currently Israel esazeeko amazzi esazeeko food to all the inhabitants atitebereza human rights tebanenya kubanga babasazeeko amazzi babasazeeko amasanyalazi emmere enzizi eziri mu Isirayiri bali muziyiwamu enkokoto eziri mu Palestine bali muziyiwamu enkokoto kakati babakuba bomu bagambye nti buli mu Isirayiri ali mu bitundu ebyo byonna byonna aveeyo musumba olikodinga anti Netanyahu yagambye recordinga zoom ko recordingira wajitomo prime minister yagambye kino kyebagenda okukola aba-Palestine kigenda ku reverberating for ages. Akati ekiri ku TV z'abazungu mumanyi omusajja gwe bayita Morgan Piers musiru nnyo omusajja adawagira sajja wa Cristiano lwaki muyita wa Cristiano ye propagandist kyasinga nti Piers Morgan mumanyi siramango ku Piers Morgan nga ali logically foreign nga bwabadde ku luno yalese abagenyi babiri ndowooza yalese Ben Shapiro oba n'aleeta nani omulala mu interviews yakoze naye nga omanyi paasi okudda ku mpewo n'agamba bu abaana abasajja bassa abaana babies ne bakwata abakazi tewali munnamawulire muzungu ali mu kwogera ku bbomu ezisoba kati mu 300 n'ebizimbe ebisoba kati mu 10 ebinene n'amayumba g'abantu agaweddewo n'abantu abagafiiriddemu abatasobola kuva mu musennyoogo by the way. Oyo Morgan gwoyogerako yabadde akola echo ya speech ya Biden namuwulidde Biden ng'ayogera.
naye ng'agamba bassa abaana bakutte abakazi bafudde abakazi bannamwandu abaana bamulekwa kugamba ayogera ku Baisirairi bayita bw'atyo bali Abapalestine bo They are terrorists. In fact, nsanyukidde nnyo Bungereza by the way mu kintu kino nakyo dereka kinakyo nkiyiseewo. Bungereza yagaanye okuwandiika mu mawulire BBC simanyi wakati BBC ekyusizza naye BBC ebadde consistent nsanyukidde nnyo Bungereza. It seems Bungereza emanyi problem okusinga America egimanyidde ddala. Anti Bob yakugambye America is selling its eri capitalism yokati ekola. I think that is a very major problem. It's a very major problem. BBC yaganidde ddala okugamba no bano ba terrorist. America eri mu kutunda terrorism. Naye Isaaya nabadde mpuliriza nga omunamuwuliro mwagamba nti misaire emu eyakubye mu Isirayiri ba Hamas gye bakozesezza yabadde make ya Isirayiri kati nga banoonyereza oba ebyokulwanyisa bye bakola mu Ukraine byavayo ne bisala ne bidda eno waliwo oba byali Syria somewhere no byadda eno naye nga waliwo misaire zakozeseddwa nga za America ze zakubye Isirayiri. Edison wanfunye bubi sinagamba nti America etonda gundi ndetera bizibu. They will not deport you. They will not deport you. Wayogedde Uganda sebo. Nagambye nti waliwo abafunamu nadde njogera ku side z'aba Hamas babe basoose okuba nga tebagala peace talks. Don't be a coward now, Bob. You be like Isaiah. That is mpulira Bayibuli ya Isirayiri naye babeera abakyamumba kuba ne Katonda waabwe omufu naye mmubuulira ne mbategeeza nti ono mufu. Kyova olaba Peterson ebyoyogerako mu Be Like Isaiah ne wagenda United States ne bwemuwa visa neekebera ku intaneti bankomyawo. Wabula otema bali. Naye mbatema oli mmere kakati liyale eno propaganda gye baddukanya ey'okugaba muno bano baadde ba terrorist ekyo kikyamu lwansonga si kyekikompola ekisoose. Palestine ne Isreal babadde at war okuva lwe batandikawo babadde nga balwana. Ekimu ku bintu ebikyamu ennyo bye bino nti ensi zonna ezisinga obungi zeegasse ku Isirayiri okunyigiriza abantu abatono nga babanyigiriza lwaki babanyigiriza lwa ddiini yaabwe nanzikiriza zaabwe. It's not fair. Abakristo si be basiraamu bokka, ensi endala nnyingi ez'abasiraamu. It is no crime awo okubeerawo ensi y'abasiraamu. And Kakata Isaiah, me, I'm going to bring my old question. Katgwechola bawano munsi, how is the big man's involvement? Yogera ko active involvement. No, si ku Monday, but you guys, realistically, if you see the mess that is happening, where is the guy really? Anti kakati gwe mugamba akola kati yakolera wa if you cannot even come and track. Letson submission ye yasoose nze njagala okulifaringako gye watandise nayo. Before we talk about the big man, what is wrong with us? Where is the problem that requires the big man? Mumulire buno Isreal ne Palestine waliwo ekizibu ekyetaagisa okuleeta big man. Kakata Isaiah, nze kati bulijjo wano mbagamba nze me I always say that these problems we can solve ourselves. Exactly. The guy is not involved. Kakati you people who advocate that he's actively involved. Kati goku nedda lindako Peterson lindako kututwala eri ku mande gw'okugamba we can solve these problems ourselves. That is why the man is not involved. Ekyo kyanjawulo n'okugamba we can solve these problems ourselves and we have just refused to solve these problems. That has nothing to do with whether the big man is involved or not. Question is, don't you think Palestine and Israel have just refused
Let me give you an example. Netanyahu yali agenda bwe wangu akaluti yakawangula. Yakola government of national unity gye yakola. Yes. Abasajja be yaleeta ku cabinet ba extremists balinga ba Hamas. Can you believe nti ebikompla Netanyahu byakakuba mu cabinet abasajja bayimuse ne bamuvuma ne bamugamba tulina kye wabadde kukola. Is not working, eh? Okuba kimuse tekuna na bakyokola. Tulina kye wabadde kukola. That's what they used to say in Rwanda, that you're not working in 1994. These are problems that we can solve ourselves, and we have deliberately and intentionally refused. Really, okutuusa nga abantu batuuse kussa. Kati for instance, okutuusa nga ffe ffenna tutuuse kussa eritegeera nti we are not our religions, we are not our skin color, we are not our tribes. Ne tutuuka ku eryes ekiri mu Isirayiri just kabonero bubonero ka bintu ebiri mu nsi yonna. Abantu baganyidde ddala okukkiriza nti omuntu omulala naye human being. Birina mu bitabo byaffe eby'amadiini nti awo Mukama n'abawa ensi ya Kanani ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki ng'ani yaguteekamu ennimiro z'abandi. Ne balumba n'ebiso ono byatumye aya swords, ne balumba n'ebiso ne batwala ettaka ery'abalala. Kati ne basuubira nti ekyo kijja kubeera bwe kityo. Moderator, okukavalinga omusajja wa Nuupu, leka njogere bwe nti Isirayiri nga bwe yalumba n'etwala Kanani n'ennimiro z'abantu, nakakati abantu nga bakyalwana. Mu Uganda abantu abalina ssente ezigula ebyalo Birambo oli n'asengula ekyalo Kiramba. Oyo mu Isirayiri. Oyo mu Isirayiri. Mu Isirayiri. Twagala otegeeza mu Isirayiri nti emyaka 30 okuva kaakati abaana baabo bwe wasengula ku ebyo ebyalo byonna tebagenda kuwa mwana wo mirembe kutuula ku ttaka eryo. Bajja musanga mu pate nga bwali bamufumita ekiso oba bamukube ebbomu. Naye nina ekibuuzo Isaaya. Nzikiriziddwa? Ese bwe tukuwuliriza. Isirayiri emabega wali yaliwooko ng'erina amatwale gaayo. Isirayiri n'esiguukululwa mu matwale gaayo olwa foosi endala n'ewaŋŋangusibwa n'eva mu matwale gaayo. Mu myaka gy'ana, I think 4 oba 48 whatever, Isirayiri n'ekomawo esiguukulule abantu abali mu matwale Samuel ebajjewo. Obuzibu buno butandiikira wa? Genesis y'ekizibu kino etandikira wano mu 1900 oba eva eri mabega? Ekibuuzo kyange. Era bwe kinaaba kinaabeera solved, ki ekiteekwa okukolebwa? Kakati bw'ogenda mu byafaayo biri ebivaamu emizikiti egyo gye bayombera, ekisooka eddiini 2 ziri mu kulwana ng'otandikidde awo ku nsonga y'eddiini. Kati ensonga y'eddiini nkulu nnyo lwa nsonga yeekozzaayo emabega n'ekubuuza n'eddamu ekibuuzo ani Nansangwa. Nansangwa Bayibuli ekibuuzo ekyo ekiddamu nti Nansangwa teyali mu Isirayiri. Omuyisirayiri yawamba buwambi. Akataka Ibulayimu ke yagula ne we yaziika mukyala we, anti bonna bagamba bava mu Ibulayimu, si we bagamba? Akataka Ibulayimu ke yagula buli omu amanyi bwe kenkana. 6 by 6. Yagula kijja.
nettaka we yalundiranga lyeyawamba lyeyalwana nga ziri entalo zonna zalwana lyeyawamba obwambi mu kulwana eryo liri granted kati nansangwa bwe bali nkugambe ne Jerusalem kibuga ky'abajebusites ekigambo Jerusalem mwe kiva Jebusites Zalem peace seat of peace kakati ekyo kiwedde now kati bananswa nga mubategedde n'engeri entalo ziri mu Bible mulaba ettaka engeri gye litwalibwamu awo tutegedde the powerful overtakes eyo ye system yonna ne mu America kuba America yali yaba Red Indian abagwira abajja bagira ne bagitwala ekyo batukkiriza bwe kyali obuzibu obulala bujja ng'Omungereza azze atwala waawo Omungereza bw'atwala waawo yabaawulamu bw'amala okubaawulamu nga bali baasaasaana bonna n'abaawulamu naga nti bano Bapalestine babeera wano ne wano babeera wano in fact Omungereza yali mwetegefu okukkiriza ago okubeera amawanga abiri okutuusa lwe mwakomyawo Isirayiri ne mutandika Zionism bwe mwatandika Zionism mwalonkinga ekintu kye bayita pogrom abazungu bwe bakiyita pogrom yennyini ya Holocaust Abaisiraeli gye basimatuka bwe bajja wano it's what they exercised on the Palestinians kati obuzibu buva mu nsalo za nsi n'engeri gyegabanyiziddwamu n'okutwala abantu amu nga si kintu n'entalo ezirwaniddwa nga ziwagirwa Isirayiri mujjukira y'omu Kippur ey'ennaku omukaaga yali zinaku mukaaga nnaku musanvu ekyawanguza simanyi naku mukaaga ekyawanguza Isirayiri ng'erwana n'amawanga g'Abawalabu era lwakuba ng'ali yeegatiddwako amawanga g'Abazungu nakati era agagiri emabega really akantu katono nnyo it's a very small thing bwe kiba nga kiri ekya identity kinene nnyo kye tusaba ensi tugitongoze a two state setting gye twetaaga abantu baterera abantu bali mu kufa bannange ng'oggyeko zino bomu Abapalestine bafa endwadde eziva mu bukyafu obutalina we bulaga bafa endwadde z'obutaba na mazzi bafa endwadde z'obutaba na health care tebasobola kuwona deliberate pollution ya water sources by the Israel. Abapalestine bayimiridde ku buyambi bw'abasiraamu bannaabwe kyova olaba emizikiti kikulu nnyo kubanga mwe beeyambira naye babonaabona bwe bati kubanga Isirayiri tagambwako era Isirayiri era pray for Israel era Israel is at war era kakati enkomerereze zissamoni kati zogenda okuwulira ku buli kituuti moderator ebyo byange naye bw'abanga Isirayiri yawamba buwambi yavaawa kati addeyo e Misiri ekyo twakikkiriza dda bw'aba yawamba tukkiriza buli muntu yawamba buwambi tutoomu naye kakati bw'oba wawamba banno we balemedde kkiriza nti waabwe. But you can coexist because you see that's the thing that you need to understand as human beings. You can coexist. This earth is so big that when God was creating us, He knew that we can. Anti kati kyetwagala kati mindset change. Era kati abantu me that's why you see me I've been Edison. Yes, Mr. Pio. Banneighbors ababeetoolodde eri mu kyalo baggwanga ki? Banyankole. Lwaki temuli Muteesa, lwaki temuli Muganda if there is coexistence? That one will be another discussion. But so what I was going to say is that I think it's high time we start preaching the gospel over the understanding that human beings, we can solve these problems, and we emphasize on that, because surely religions, institutions have failed to solve our problems. And that's what we are doing at iTiS. We are preaching against this religionism, this tribalism things. We are preaching against these things.
abantu bategeere nti bino ebintu si bye bitudefininga. Kubanga kakati ba Hamas bali Katonda. Ne gundi naba abayidaya nabo bali Katonda. Era all of them are convinced they are doing the right thing. But they are killing themselves. Really, katoyizo kyogamba nti okutta abaana nga Hamas bakubye bomu ng'obwana buli obukyakala n'obula ne bufa nti okola mulimu gwa Katonda. Isreal nze nti okulowooza nti okusuula ekizimbe ky'eddwaliro ku baana abalwadde nti okola mulimu gwa Katonda. Number 1. Number 2, muyinza muti okutandika okulowooza Abaisirairi bali miliyoni 9. Tuli ffenna ndowooza bali miliyoni 9.3. Tugeze kakati ndowooza mu Gaza square meter oba ziri 5,000 baziri mmeka zirimu abantu miliyoni 2. Bannange leka tubuuze ekibuuzo, abantu miliyoni 2 babeera batya mu kifo ekyo? Ate nga bali mu containment fence balinga bo bizimuli. Mumumbulire nti abantu abo bassa miliyoni 2 nga ziri mu kafo bwe kati. Palestine bali miliyoni 4. Bannange era ne mugamba muno kati ekyebuzibwa Isaya okuzimba wall around Gaza, lwaki teba integrating abantu abo mu Israel ne babagamba nti you are Israelites now? Anti siba ggwanga lyabwe kye nakugambye. Opio, you're asking me why there are no Tessos, there are no Itesots in Kawohe, eh? So how do you expect how many neighbors I have there? Mbuza how many neighbors nkubulire waliwo neighbors sauti wange munyarwanda. Eri mu kyalo waliyo munyarwanda kuliko abagwere waggulu waliyo omuganda. A few meters, a few houses waliwo omusoga. Nze kakatola Kati depends on so called what else we can coexist mwete musobola. No, what my thing is that the boundary is in our minds. The boundary is in our minds, and it has been created by those those fake identities that we have been discussing about. And they cannot move even if the physical boundary is not there. You'll be writing on water. In our church, some guys say that he cannot work with a Muslim like that. Boom boom boom. Simani, they're what? They're Muslims. That Allah is a demon. That you cannot work with a Muslim, eh? And this is a serious Christian, by the way. So, a serious religious person. Point of correction. Serious religious person. Toyagala kwesembereza mizimu. Nenda Christianity njimanyi n'eddiini njimanyi. This one is a serious religious person era alaba ng'oli ddala muzimu. I'm telling you kituufu. Lwana abasiraamu nabo bagamba ono kafiyu. Kati bannange tugenda kufukutingana mbabuulira. Ekintu ekimu ekimakinga United States okuba kyeri accepting anyone from any country to come in as long as you go through their procedures. Era otuuka wano n'osanga Abajapaani Abachina oyinza okuga kubaka abaani Abamerika bennyini babo gamba nti Native Americans bakubali ba Indian abasobokawo naye nabo okugamba here everyone is welcome. Kugamba they want to leave that bit of open country. We accept everyone because now my country. So, but I don't know why people have completely failed so many settings to really accept to live in harmony. And until that is done, they want to so they pass on from father to son, from whatever, indoctrinating into that same thinking. I don't know who will help them. In fact, there's a chendooza yensi ya mwechesinga ensi ndala bunnanfuusi. Yo waakiri ekola obunnanfuusi ng'obwo bw'olabaawo. Naye endala nga Isirayiri zote zimanyi na kweyisaako. So ndowooza really nti ekintu ekyo kikyamu really moderator. Neyanza bannaaye moderator weeraba.
Mwebale nnyo tujja kuddamu ku Monday Mukama abankuumire.